is Vivian. She recently started a catering business, but like many other small businesses, she was struggling to get new clients. Growing a new business is never easy. She advertised her business on iWing Marketplace to increase her visibility and to attract more customers. Advertise your business like Vivian to attract potential customers no matter where you are in the world. It takes just seconds for customers to find you through the search engine or the category section. So don't wait. Advertise your business today on www.iwingmarketplace.com and increase your chances of being found by potential customers. madame, salut monsieur, bienvenue sur Afriquetoday. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver ici sur Afriquetoday. Alors, beaucoup de personnes me demandent comment faire pour regarder Afriquetoday. C'est très simple. Vous pouvez regarder Afriquetoday en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afriquetoday est disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez les applications d'Afriquetoday et vous allez voir Afriquetoday sur toutes les plateformes. Alors aujourd'hui c'est dimanche et aujourd'hui, pour exceptionnel, nous sommes en direct et nous sommes toujours en direct tous les dimanches. Il est exactement 15h02 sur ma montre et j'ai actuellement le président fondateur de ESIDA qui
cette plateforme qui fait beaucoup de choses pour la communauté. Il s'appelle Coach Fofo. Il est actuellement avec moi en direct depuis Maryland. Salut Coach Fofo et bienvenue sur Afriquetoday. Bonsoir. Ouais, Coach Fofo, on a des difficultés de voir ta face là. Si tu peux, c'est comme si... Vous me recevez? On te reçoit scène sur scène, mais on ne voit pas la face, Coach Fofo. Voilà, là c'est mieux. Alors, Coach Fofo, comment allez-vous? Je vais très bien, mon cher ami Alain Pierre de Afriquetoday. Alors, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui encore une fois. Je sais qu'on travaille ces derniers temps beaucoup ensemble et tu fais, je vois, et tout le monde voit ce que tu fais pour la communauté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dis-nous un peu qu'est-ce que c'est ESIDA. Bonsoir mes chers amis spectateurs. ESIDA, c'est Elite Soccer Youth Development Academy, une institution de centre de formation de foot en français, comme on le dit, qui a été créée aux États-Unis, spécialement en Maryland, dans le Silver Spring, presque jour pour jour, 20 ans, que ESIDA a vu le jour aux États-Unis. Nous travaillons avec les jeunes de la communauté africaine, espagnole, caribien, juif et asiatique dans le comté de Montgomery County et de PD County où nous servons depuis 20 ans. Wow. Donc c'est une association de sport et je sais nous travaillons ensemble et l'association ESIDA participe beaucoup pour la communauté. Alors, en cette période du coronavirus, beaucoup de gens ne font pas le sport. Alors, comment vous allez, tu peux m'expliquer comment vous gérez cette situation actuellement? Ben oui, quand notre institution est vraiment une institution de sport, de centre de formation, mais il n'y a pas que le centre de formation, il n'y a pas que les enfants viennent jouer au football, mais basé sur ce sport, nous avons arrivé quand même à aussi attirer nos jeunes vers l'éducation, qui est le mondial aussi, parce que aujourd'hui, notre objectif est de les entraîner et aussi de les pousser à bien travailler à l'école pour qu'ils puissent aller dans les universités gratuites. Ça, c'était l'objectif de notre organisation. C'est pour cela que vraiment, nous accentuons beaucoup la lettre sur le point de l'éducation. Et souvent, comme les enfants ils aiment le sport, ils aiment jouer le football, donc nous utilisons le football comme un pont pour les diriger vers les études et afin qu'ils soient qualifiés pour avoir des bourses scolaires pour aller dans les universités qualifiées qui les donnent 4 ans de bourse pour avoir des diplômes étudiés et sortir la tête haute dans la société. Mais depuis que cette pandémie, le coronavirus qui secoue le monde entier, a affaibli et le gouvernement de Maryland a pris la décision de nous confiner et ce qui signifie qu'on doit rester à la maison, on ne doit plus continuer nos activités comme nous le faisons avant et ce qui a fait que ESIDA a poussé tous ces programmes vers le digital. Et nous sommes présentement sur le digital online avec des applications de Zoom où nous utilisons cette plateforme pour éduquer et aussi donner aussi, comme les Américains l'appellent, le civic engagement, fait que nos enfants, on ne les perd pas de vue, mais quand on les voit tous les jours et avec des réunions, des séances d'entraînement et aussi des séances d'éducation sur beaucoup de choses que nous avons mis sur le digital online. Ok, donc c'est vraiment très important et c'est très intéressant ce que vous faites actuellement. Donc, et aussi, il faut savoir que ESIDA participe aussi beaucoup pour la communauté. Alors, comment
avant qu'on passe sur les actions que vous faites, et je sais qu'on a aussi des communiqués, un communiqué pour des gens, pour ceux qui essayent d'aider la population. On a une liste des endroits où les gens de Maryland peuvent aller être aidés. Et je sais que ESIDA participe beaucoup, travaille beaucoup avec le gouvernement de Montgomery County. Mais avant d'aller cela, comment les enfants, comment vous dites que vous apprenez, vous faites les cours digitales, mais comment le sport peut se faire digitalement? Bon, aujourd'hui, le football peut se jouer digitalement entre guillemets et on ne peut pas jouer physiquement, mais ce que SIDA propose aujourd'hui à sa communauté et surtout aux enfants de son centre de formation, c'est que nous avons des programmes comme le SAT College Prep. C'est un programme que quand les enfants sont au lycée, ils sont en passe de terminale. C'est un programme qu'ils doivent apprendre et à passer ces examens pour avoir de bons scores. Et ces scores, ces points les aident à être qualifiés, à être recrutés par des grandes universités. Donc, en priorité, nous faisons cette classe qui s'appelle le College Prep SAT. Nous le faisons tous les mardis et tous les jeudis pour les 15 ans, les moins de 15 ans et les moins de 18 ans, qui vient de 18h à 19h avec un professeur de Georgetown University, de M. Sandak, qui donne ces cours que nous donnons à la population gratuitement. C'est que très important que les enfants soient bien préparés pour ce test et donc faisons des entraînements sur ce test qui dure depuis presque 3 mois et depuis que nous avons été coupés de terrain et nous faisons ces activités online sur le digital. Donc, pour ce qui concerne les enfants de 5 ans jusqu'à 12 ans, eux aussi, ils ont leur programme qui s'appelle le COVID-19 Focus Workshop. Donc, ce programme aussi donne aux enfants de s'exprimer, aussi de se réunir tous les 2 jours et parler de la vie quotidienne, parler de ce virus qui les empêche de vivre comme ils vivaient autrement avant. Et ils parlent de tout ce qui est confinement, ils parlent de tout ce qui est hygiénique, ils parlent de beaucoup de choses qui est autour de cette pandémie qui les empêche de vivre normalement comme ils vivaient, comme ils allaient à l'école, ils voyaient leurs amis, ils venaient à l'entraînement. Donc, on a mis des programmes quand même sur place pour permettre à ces enfants de communiquer et aussi de se voir sur le digital, afin qu'on puisse garder le groupe et aussi garder l'harmonie et aussi de nous permettre de voir qui est en bonne santé, qui fait quoi et comment on peut remonter le moral à toute cette troupe. Donc, ces programmes sont des programmes que vraiment SIDA a online aujourd'hui sur le Zoom. Bientôt, dans quelques jours, nous allons commencer aussi des classes de français online. C'est pour permettre aux enfants d'être multilingues, de parler beaucoup de langues. Donc, nous avons trouvé un professeur qui s'appelle le professeur Price, qui est accepté aussi de joindre le groupe de SIDA pour donner ses cours. Donc, dans 2 semaines, nous allons commencer des cours de français gratuits pour toute la communauté online, tous les lundis et les mercredis. Le niveau lycée de 9 jusqu'à 12 grades et aussi le niveau université de 100, 200 à 300 levels que nous allons côtoyer notre communauté et apprendre ces enfants qui auront le plaisir d'apprendre la langue de Molière, la langue française. Donc, ces cours seront donnés gratuitement online. Wow, donc c'est vraiment très bien ce que ESID a fait pour la communauté et il faut savoir que surtout toi coach Fofo, tu travailles beaucoup sur la communauté. Donc et quand est-ce que actuellement vous souhaitez relancer les activités d'ESID pour que les gens commencent à jouer? Quel est le délai que le county vous a donné? Bien avant de vous répondre à cette question, je voulais aussi faire connaître à notre population, à notre communauté, à tous ceux qui nous regardent actuellement, que le SIDA est une institution
en place une non-profit organisation qui est parrainée par le comté de Montgomery County et qui reçoit des fonds de Montgomery County. Donc, ce qui veut dire que SIDA travaille la main dans la main avec le comté de Montgomery County, toutes les activités, pas seulement tout ce qui est sport et tout ce qui est éducationnel, tout ce qui est youth development, mais aussi tout ce qu'on peut appeler le civic engagement, tout ce qu'on peut appeler comment s'insérer dans la population, comment s'insérer dans la communauté. Et SIDA joue un grand rôle dans cette communauté de Montgomery County où nous sommes là et à jouer le plateforme pour que notre communauté africaine, espagnole, caribéenne sache ce qui se passe dans le comté de Montgomery County, spécialement à cette période où le coronavirus a vraiment bouclé tout le monde, où le coronavirus a empêché les gens de vivre, les gens ont perdu leur boulot. Donc, SIDA est là dans la communauté en train de jouer un rôle très important de relais avec le comté de Montgomery County, afin de réunir les informations, afin de confronter toutes les informations et donner à notre communauté, afin que les gens puissent savoir là où aller s'ils ont besoin de n'importe quoi, n'importe quelque chose. Et SIDA est là aussi pour jouer ce rôle et que nous continuons de jouer jusqu'à la fin de cette pandémie. Mais pour sortir, pour venir à la question que vous venez me poser, M. Alain Pierre, en ce moment, le gouverneur de l'État de Maryland vient de lever une partie d'abord des activités, qui est ce qui concerne la pêche, la chasse, les activités singulières ont été autorisées pour l'instant. Donc, nous sommes dans la mesure où nous réunissons tous les vendredis aussi avec l'organisation qui gouverne le football dans le state de Maryland, qui s'appelle Maryland Soccer Association, qui nous réunit tous les vendredis pour avoir des informations. Nous venons d'avoir depuis vendredi passé ce qu'on appelle le COVID-19 Return to Play Guideline. Et cette guideline va nous permettre de nous associer avec nos parents, les élèves et les encadreurs et l'organisation, de voir comment on peut implémenter des procédures de sécurité, d'hygiène et de protection, afin que, bien sûr, que tous les enfants qui vont revenir ici au mois de juin, mi-juin, pour reprendre des activités sportives, soient en garde, soient en bonne santé et soient aussi protégés, et fait que tout ce qu'on va faire pour éviter cette contamination ou propager ce virus, le State est en train de nous donner des moyens possibles afin que tout se passe dans les bonnes temps. Donc, notre sortie sera à peu près dans 3 semaines maintenant. Nous pensons sortir et reprendre les activités avec les enfants, avec des groupes réduits et avec des séances de 45 à 1 heure seulement. Mais graduellement, le State et le county et tout dans le département de santé sont en train de faire que tout se passe pour que nous évitons le pire et aller vers une avenue meilleure et retrouver notre santé et liberté de faire ce que les enfants aiment faire et aussi ce que SIDA aussi aime faire dans la communauté. Wow, donc nous allons encore. Merci beaucoup, Coach Fofo, et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Alors, une question que je voulais te poser là, l'association SIDA participe massivement à ce projet qu'on appelle Grap and Drop, qui est basé au Maryland et qui passe aussi sur Afriquetoday tous les samedis à partir de 11 h. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est ce programme-là encore une fois? Oui, effectivement, comme nous sommes dans une période où vraiment que cette maladie est venue couper tout, les gens ont perdu leurs emplois pour ne pas propager les virus et puis la contamination. Donc, le State et le comté a décidé que les gens restent à la maison au confinement afin de se protéger les uns et les autres. Et donc, les gens ne travaillent plus. Les gens ont perdu. Il n'y a pas de salaire qui rentre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens mangent. Donc, le comté et le State ont décidé de donner de l'argent à des associations ou à des groupes, des individus qui sont prêts à relever le défi. Et donc, il y a des moyens en ce moment que le comté a mis sur place pour que tous les habitants qui vivent dans cette comté de Montgomery County, dans toutes les communautés, ont des endroits où ils peuvent aller
chercher quelque chose à donner à leurs enfants et aussi à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, depuis plus de 1 mois maintenant que ESIDA s'est joint au comté de Montgomery County, spécialement à une église qui s'appelle le Kingdom Fellowship et le bureau de council member Will Joando, qui se sont mis en partnership avec ESIDA et d'autres associations pour que nous servons tous les samedis de 11h à 1h de la nourriture gratuite pour les résidents de notre communauté. Et ce qui fait que depuis presque 6 semaines que nous avons lancé ce programme et nous avons vu que ça a changé beaucoup de choses dans notre communauté. Aujourd'hui, le Canté nous promet que cette distribution de nourriture qui s'appelle Grab and Go va continuer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'année prochaine, parce que on ne sait pas quand est-ce que cette pandémie va libérer et l'économie va reprendre et que les gens vont retrouver leur boulot. Donc, cette sécurité venant du County Executive Matt Irish et quelques membres du gouvernement de Montgomery County ont mis cette initiative en partenariat avec les associations qui sont sur place à Montgomery County en tant que SIDA, Kingdom Fellowship, le FOANA et le bureau exécutif de Montgomery County, de manière que tous les samedis, il y a des endroits différents qu'on change et on permet aux gens de venir chercher de la nourriture et donner aux enfants. Donc, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui approuve que cette solidarité est en place. C'est pour permettre que notre communauté ne souffre pas, mais qu'il y a des moyens de nourriture et de remonter le moral à toute cette population qui en dépend en ce moment de retrouver sa dignité et sa joie de vivre. Coach Fofo, donc je vois vraiment que ESIDA fait beaucoup de choses. Est-ce que ESIDA pense s'installer en Afrique? Effectivement, oui, nous sommes en ce moment de lancer ESIDA Togo, qui est en train de s'installer graduellement, petit à petit au Togo en ce moment et au Bénin. Donc, ESIDA sera d'ici dans quelques temps international et nous sommes en train d'aller vers l'Afrique et les choses se passent maintenant très bien là-bas. Si ce n'est pas que le coronavirus qui est arrivé, SIDA Togo sera déjà en marche, mais au Bénin, SIDA est en train d'organiser un tournoi qui verra le jour dans le mois de juillet au Bénin, dans la région de Mono, où un tournoi international sera organisé par SIDA dans le mois de juillet au Bénin. Donc, ce qui veut dire que le travail de SIDA ne s'arrête pas qu'aux États-Unis. Le travail de SIDA va vers maintenant l'Afrique et nous voulons conquérir quelques pays de l'Afrique parce que c'est notre devoir aussi d'aller donner la chance et la main aux enfants de l'Afrique et leur permettre aussi de vivre comme les enfants que nous avons aux États-Unis. Wow, c'est vraiment génial ce que cette association fait. Alors, parmi tous ces programmes du Montgomery County, on va essayer de passer à la deuxième partie de ce programme. Bon, peut-être nous allons nous avons un peu soufflé avec une petite pause publicitaire et lorsqu'on reviendra, peut-être on parlera maintenant de ces programmes que le Montgomery County propose à la communauté. Donc on prend une pause, donc on revient tout à l'heure. Merci. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afriquetoday. Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afriquetoday app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afriquetoday, the best of digital TV.
C'est donc toujours Afriquetoday, je m'appelle Alain Pierre, c'est votre émission l'invité du dimanche et nous faisons toujours l'effort d'être ici avec vous en direct sur Afriquetoday. Beaucoup de personnes demandent comment faire pour regarder Afriquetoday, alors c'est très très simple, vous pouvez regarder Afriquetoday en même temps sur 4 plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afriquetoday est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Oui, c'est vrai, disponible sur toutes les Smart TV. Alors, nous sommes ici aujourd'hui en direct avec Coach Fofo qui est du côté du Maryland. Il est actuellement avec nous. Il est exactement 15h24 sur ma montre et j'ai toujours Coach Fofo avec moi du côté du Maryland. Alors, salut Coach Fofo, bienvenue encore sur Afriquetoday. Salut Alain Pierre. Alors, Coach Fofo, avant que j'entre dans les détails, pourquoi, quelle est cette idée, cette innovation? On continue à parler de ce Grap Gros. Pourquoi ESIDA a décidé de travailler ensemble avec Afriquetoday pour faire cette émission du direct tous les samedis à partir de 11h sur Afriquetoday? Ben, le bien-être aujourd'hui de partnership qui va de là dans toutes dans les grandes nations où aujourd'hui nous voyons que si nous venons ensemble, nous pourrons toujours faire mieux de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça a été clair dans le monde entier que toutes les grandes puissances qui se sont mises ensemble pour travailler ensemble ont toujours servi dans l'émergence. Et ce qui a vu que ESIDA a vu que Afriquetoday est une grande plateforme africaine dans le système de médias aux États-Unis. Et nous, personnellement, nous avons décidé de se joindre à Afriquetoday, qui est une plateforme vraiment très puissante, avec une technologie puissante. Et c'est ce qui nous a donné la force et le vouloir de se joindre à Afriquetoday pour vraiment permettre à notre communauté d'être sensibilisée. D'abord, d'être informé sur vidéo et aussi de partager dans cette période où nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nos concitoyens et les gens de notre communauté sont trop busy sur des choses vraiment nécessaires, de ne pas savoir ce qui se passe dans la communauté, surtout ceux qui ont des enfants, pour pouvoir octroyer tous ces bénéfices pour aider leur famille. C'est pour cela que ESIDA est allé vers Afriquetoday pour pouvoir créer cette joint partnership et donner plus d'informations et informer et donner du pouvoir à notre communauté dans le canton de Montgomery County. Wow, ok, donc Coach Fofo, donc le county aujourd'hui a beaucoup d'informations pour la communauté. Peut-être que tu connais quelques informations. Alors aujourd'hui, je sais que tu collabores beaucoup avec les gens du county, avec tous les council members. Si quelqu'un qui n'a pas de documents a un problème aujourd'hui, à qui il doit s'adresser? Aujourd'hui, le county est parti aller au-delà de tous ces limites d'infrastructures. Et d'abord, vous devez savoir que Montgomery County est un county vraiment qui reçoit beaucoup d'immigrants. Le taux d'immigration, le taux d'immigrants résidents dans le canton de Montgomery County est vraiment très élevé. Et ça a été prouvé que c'est un endroit où les immigrants peuvent mieux vivre et être tranquilles et ne pas avoir peur de tout ce qui est immigratoire et nécessaire. Donc, le comté n'a pas laissé de côté des gens qui résident dans son comté qui ne sont pas à jour. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans le comté de Montgomery County et que vous n'êtes pas à jour au niveau immigratoire, ne vous souciez pas. Il suffit de composer le 311. Si vous composez le 311 et vous donnez votre statut, on va vous dire là où aller et toucher de l'argent ou des aides pour vous soutenir. Ça, c'est le primo. Secondo, le comté est appuyé sur beaucoup d'organisations, ainsi que ESIDA, dans cette communauté, pour pouvoir toucher toutes les couches d'eau. Ce qui veut dire, si vous avez besoin de nourriture, aujourd'hui, le MCPS donne de la nourriture
parce que les enfants qui vont à l'école savent qu'ils vont manger. Le MCPS donne de la nourriture. Le office de Whip Gelando est en partenariat avec l'église, le Kingdom Fellowship, donne de la nourriture. Il y a beaucoup d'institutions qui sont sur place à Montgomery County aujourd'hui qui donnent de la nourriture. Il suffit que vous composez le 311. Quand vous composez le 311, vous allez tomber sur des gens qui sont prêts à vous donner des renseignements sur toutes vos questions que vous allez poser en termes d'aide pour le logement, en termes d'aide pour payer le loyer, en termes d'aide pour la nourriture et pour aussi toucher de l'argent pour vos besoins pour vos enfants et vos familles. Le Kanté a mis toutes ces dispositions et dit que nul ne sera pas laissé de côté, mais que tous ces moyens et que tous ces bénéfices sont là pour toute la communauté et aussi que tous ceux qui sont résidents citoyens et tous ceux qui sont résidents immigrants vivent dans le Kanté ont droit à toutes ces choses avec la composition du numéro de 311. Quand vous composez le 311, vous avez accès à tous les bénéfices qui se donnent dans le Kanté de Montgomery County. Wow. Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas les papiers, c'est ça, non? Ceux qui n'ont pas les papiers et ceux qui ont les papiers. Okay. C'est un central d'information du Kanté où, si vous appelez le 311, vous posez des questions, il y aura réponse à toutes vos questions en composant ce numéro, le 311. Le 311 est un numéro direct qui s'appuie sur toutes les ressources de bénéfices de Kanté qui est là au Montgomery County. Tous ceux qui résident dans le Montgomery County ont droit à ce numéro, l'appeler et avoir des informations nécessaires si possible et voir tout ce que vous voulez vous sera donné ou vous sera dirigé vers là où vous pouvez les trouver. Ok, bon, maintenant, touchons un peu un point qui est très important. Nous savons qu'actuellement, il y a le coronavirus et il y a des gens qui ont peut-être attrapé cette maladie. Alors, on sait généralement qu'aux États-Unis, les gens doivent avoir une assurance pour aller à l'hôpital. Alors, toi qui communiques beaucoup avec tous ces county members, avec tous ces council members, est-ce que tu as une information pour savoir comment ça se passe avec des gens qui n'ont pas l'assurance? Je crois que le Kanté a mis toutes les dispositions pour que ce qu'on appelle le testing n'épargne personne. Et je peux vous dire que depuis que le coronavirus est atterri dans le Kanté de Montgomery County et que l'ordre a été donné que les gens puissent rester à la maison, ne pas sortir pour éviter la distribution de virus et toutes ces contaminations, même le gouverneur a sorti des moyens que les gens puissent s'enregistrer et avoir la carte de santé gratuite. Si tu as les papiers, tu n'as pas les papiers, dans cette période de 6 mois, du mois de mars jusqu'à dans les 6 mois qui vont arriver, l'État donne la carte de santé gratuite à tous les habitants et résidents de State of Maryland. Ça, c'est déjà sur place depuis un moment et vous appelez le 311, vous posez des questions comme ça, on va vous donner des réponses sur ça. Pour ce qui concerne le test, le test il est en train de se préparer. Les endroits sont là en ce moment. Et aussi, je viens voir les informations que nous avons aujourd'hui. Si vous appelez le 311 et que vous demandez des questions sur là où aller faire le testing, je crois que même il y a un endroit de testing à Tech Road, à l'ancien, un endroit où on fait les mission tests dans le Kanté de Silver Spring. Il y a un endroit là-bas où les gens qui habitent dans l'agglomération de Silver Spring, White Oak, Brittany, Buttersville, Langley Park, ainsi de suite, peut aller dans l'ancien département là où on fait les émissions, on fait les tests pour les voitures, le MBA, il peut aller là-bas faire les tests. Donc, le Kanté est là en train de prouver toutes ces choses pour que les gens puissent être testés et voir la situation de leur santé, s'ils sont positifs ou négatifs, et enfin de permettre de faire le diagnostic et aussi de voir le barème, voir comment le taux de contamination est en progression ou en dégression dans le Kanté de Montgomery County. Wow.
c'est vraiment fantastique, c'est vraiment génial, coach Fofo. Et donc, et cette assurance, est-ce que tu as une information pour savoir combien de temps va durer cette assurance gratuite? Cette assurance gratuite que l'État est en train de donner en ce moment va couvrir jusqu'à les choses vont reprendre normalement leur cours. Donc, ce qui veut dire que depuis le mois de mars, tout ce qui a été donné par le State, comme le SBA, les moyens aux petites entreprises d'appliquer pour avoir des subventions pour soutenir leur business et payer leurs employés, toutes ces choses ont été là. L'État aussi a donné à des familles individuelles de toucher de l'argent et aussi à tous ceux qui ont du business. Si vous avez du business et vous avez plus de 10 employés, il y a un programme qui s'appelle le SBA que vous pouvez appliquer et démontrer que vous avez perdu de l'argent depuis le mois de mars jusqu'à présent. Et l'État a mis des dispositions de fonds sur place pour donner de l'argent à des petits et moyennes entreprises qui sont dans le canton de Montgomery County. Donc, en dépit de ça aussi, pour la question d'assurance, cette assurance va dépasser les 6 mois qui va suivre. Tant que nous ne serons pas prêts pour le temps où sera déployé, dit que oui, tout est clair, que tout est bon, machin, qu'on peut retrouver la vie normale, je crois que tous ces bénéfices seront à la portée des citoyens ou des co-citoyens qui vivent dans le canton de Montgomery County et surtout dans notre communauté africaine où les gens, si vous avez besoin des informations, cherchez là où nous trouver. Si vous vivez dans le canton de Montgomery County, appelez le 311 et toutes ces questions que vous allez poser auront une réponse vraiment indulgente et nécessaire sera apportée à votre connaissance. Wow. Ok, donc c'est vraiment bien ce que vous faites actuellement et je crois que la communauté va vraiment profiter. Quels sont encore les programmes que ESIDA voudrait préparer pour essayer d'aider la communauté? Je sais que ESIDA travaille plus précisément avec les jeunes, avec les enfants. Je ne sais pas de quel âge à quel âge vous acceptez. Pour rentrer à ESIDA, vous devez avoir à partir de 3 ans et demi, 4 ans déjà. Vos parents pouvez vous inscrire à l'académie. Où ça, c'est l'âge de la préformation. Et on vous a, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, vous êtes déjà au centre où vous venez une fois par semaine suivre les entraînements. Et nous avons des programmes pour les enfants de 5 ans, 6 ans jusqu'à 18 ans. Et nous faisons la préformation, l'interformation et la formation internationale. C'est que les enfants sont suivis de chaque période de 3 mois de séance d'entraînement et jusqu'à ils arrivent à 18 ans et être qualifiés soit pour aller au professionnel ou soit pour aller jouer dans les équipes universitaires. Nous permettons aussi tous nos enfants qui ont de 14 ans jusqu'à 18 ans, on les permettra aussi de jouer dans leur lycée afin qu'ils soient recrutés par les universités. Donc, le programme de SIDA est vraiment un programme complet et si vous voulez vraiment trouver tous ces programmes, je vous exhorte de taper www.esyd.org et vous trouverez tout sur cette académie qui est une non-profit organisation qui vit dans le canton de Montgomery County et de Pidiconi et qui sert dans l'agglomération de la communauté africaine, espagnole, caribien, juif et asiatique. Nous sommes de vivre d'une diversité incontrôlable. Nous avons toutes les couches de zones de gens qui sont dans notre académie. Et donc, nous représentons l'Afrique, l'Asie, les Caraïbes, les pays espagnols. Donc, il n'y a pas de différence. Nous sommes là parce que le football est un sport roi. Le football est un sport qui rassemble le peuple, qui rassemble les gens sans d'avoir parlé le même langage. Mais le football joue ce rôle. Et c'est pour cela que le SIDA a basé sur ce sport roi pour pouvoir rassembler les enfants de demain, les élites de demain. Ça, c'est notre devoir. Nous voulons que les élites de demain soient bien formées et soient bien assurées, bien entraînées pour que demain, ils ne suivent pas le sort que nous avons suivi en faisant 2-3 boulots avant de élever nos familles.
Nous voulons préparer ces élites de demain afin qu'ils puissent, à travers le football, qu'ils puissent aller dans l'université gratuit de 4 ans et avoir des diplômes et gagner beaucoup d'argent et nourrir leur famille et retourner vers leur communauté. Et pour ceux qui ont la chance d'aller vers les pros, et SIDA en ce moment est en train de signer un contrat, s'il n'y avait pas que le coronavirus, nous devons déjà en train de travailler avec le FC Nantes, un grand club professionnel qui vient de la France, que SIDA est en ce moment en pourparlers pour signer des partenariats et travailler la main dans la main pour que quand nos enfants quittent notre centre de formation ici, ils peuvent aller en France, à Nantes, pour continuer le développement nécessaire et devenir comme des professionnels. Oui, mais certainement, il y a des parents qui peuvent se poser la question que, bon, actuellement, nous sommes dans le coronavirus, alors les enfants ne s'entraînent pas, vous faites les cours virtuels. Comment garder dans ce temps très compliqué la performance des enfants? Comment savoir qu'un enfant a une performance alors qu'il ne court pas, alors que rien ne se passe, quoi? Effectivement, nous ne pouvons rien contre. Il n'y a pas que SIDA qui est embêté par cette pandémie, Donc nous sommes donc en direct, là nous avons quelques petits soucis avec Coach Fofo, donc le temps qu'il nous revienne. Donc voilà, oui Coach Fofo, on était un peu coupé là, tu peux continuer. C'est tout le monde entier qui est à genoux devant cette pandémie et je peux vous dire que c'est hier soir que le championnat allemand vient de retrouver ses jours, stade vide. Donc, aux États-Unis, il y a le pourparler en ce moment. On ne veut pas faire des bêtises pour aussi contaminer encore plus. Mais nous voulons faire des choses graduellement, avec attention et avec beaucoup d'urgence pour que les enfants puissent sortir dans les 2-3 semaines qui arrivent pour qu'on retrouve le terrain. Les parents peuvent se poser des questions, mais tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est ce que nous faisons, c'est de les diriger vers le digital pour qu'on puisse les faire voir des séances d'entraînement, des vidéos, parler du football, parler de l'éducation, parler des choses de tous les jours, enfin de donner un moral d'acier et de ne pas tomber en bas. Parce que vous savez bien que si on est sur place, on ne fait pas des activités, on ne parle pas aux gens, on perd le moral, on dépérit et on perd tout ce qui est autour de nous. Mais au SIDA aujourd'hui, le SIDA permet que tous les enfants qui sont dans notre institution de formation se voient tous les 2 jours, face to face, à travers le digital, et nous continuons à les donner du pouvoir, à les faire travailler, afin que les jeux nous permettent de sortir et retrouver la joie du terrain. Ouais, et retrouver la gloire du terrain, et c'est vraiment très génial ce que vous faites. Alors, et quel est encore le message que tu peux passer aux parents qui sont inquiets, parce que certains parents, je crois que pour entrer ici, ils payent l'abonnement pour 1 an et ils ont déjà payé leur abonnement, les entraînements se sont arrêtés là. Comment cela va se passer? Alors, ce qui s'est passé, effectivement, la saison devait commencer vers le mois de février, mars. Donc, nous avons vu beaucoup de parents qui ont payé leur dû, qui ont payé leur enregistrement. Et effectivement, nous n'avons pas pu jouer, nous n'avons pas pu s'entraîner. Tout a été changé. Donc, ce que nous avons fait, reçu des ordres de State de Maryland qui gouverne le Sockland, c'est de permettre que tous ces parents qui ont payé seront crédités à la saison de sport. Parce que c'est leur droit. Ils ont payé pour quelque chose, un service qu'ils n'ont pas reçu. Donc, nous gardons leurs sous en bonne sécurité et on les créditera, on leur donnera un crédit quand nous allons arriver dans la saison de championnat de fall de septembre. Donc, c'est ce qu'ils ont payé sera appliqué. Mais quand nous allons sortir dans quelques semaines, et SIDA veut retourner vers la communauté, nous voulons aider tous les parents, tous les enfants à revenir sur le terrain gratuitement. Ce sera l'apport que SIDA va apporter à sa communauté et parce que nous savons que quand nous serons prêts à sortir,
les gens n'auront pas l'argent pour payer quelque chose pour leurs enfants. Les gens ont beaucoup de problèmes en ce moment et nous ne voulons pas déranger aucun parent avec ce problème d'argent. Nous allons ouvrir des enregistrements gratuitement pour que nos enfants puissent revenir avec confiance, retrouver la joie de jouer et la joie de vivre et l'engouement du groupe sur le terrain. Nous continuons à passer émergence aussi et le profit de cette plateforme que nous avons aujourd'hui pour dire à nos parents que nous allons mettre toute la sécurité en place pour que vraiment que les choses se passent en bonne et due. Et donc, en ce moment, nous sommes en train de préparer des courriers qui va diversifier, qui donnera le droit de parents, l'entraîneur, le cadre technique de savoir tout ce que chaque compartiment va faire. C'est ça, nous sommes en train de travailler en ce moment. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons commencer à envoyer ces courriers à nos parents qui puissent le lire. Et ce même courrier sera posé sur notre site internet pour que les gens puissent le lire et voir qui concerne chaque département, qui concerne chaque individu qui va prendre un rôle important dans la sortie des enfants dans les semaines à venir. Oh, wow, ça c'est vraiment papa et je crois que nous allons continuer à travailler ensemble, surtout dans votre programme des écoles digitales. Donc l'équipe d'Afriquetoday va vous contacter. Nous pouvons vous créer un système qui va suivre les élèves digitalement. Cela veut dire que chaque élève aura son compte avec le professeur ou le professeur pourra leur donner des exercices, il pourra en venir donc pour suivre les élèves digitalement. Bon, je sais qu'il y en a des systèmes, mais il faut que nous apprenions à créer nos propres systèmes, quoi. Effectivement, moi, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. C'est pour cela que ESIDA, depuis le début de cette année, a pris sa décision de venir vers Afriquetoday pour vraiment empower, pour vraiment aller au-delà, utiliser la technologie. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, c'est la technologie qui domine le monde. Et nous ne pouvons pas avoir des Africains qui connaissent comment utiliser, comment éduquer cette technologie et que nous ne pouvons pas en profiter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ESIDA est en partenariat de 100% avec Afriquetoday pour pouvoir émerger la communauté et émerger aussi les enfants de tout ce que vous avez à nous proposer. Et aussi, je vais dire quelque chose de très important pour nous les Africains, que tous ceux qui nous regardent en ce moment m'écoutent très bien. Ça, c'est le moment que quand tu vois toutes les nations, les gens viennent ensemble pour travailler ensemble, pour gagner et submerger. Mais dans notre communauté, nous avons l'esprit de division. Nous aimons diviser, nous aimons vraiment ne pas apprécier, se supporter. Chacun veut créer son truc dans son coin. Ouais, où est-ce qu'on va? On ne va nulle part. Mais les Chinois nous ont montré aujourd'hui, les Indiens nous ont montré aujourd'hui, les Coréens nous ont montré aujourd'hui que chaque fois qu'ils sont arrivés à 10, à 15, 20 personnes, ils ont toujours changé des choses dans leur communauté. Mais pourquoi pas nous les Africains? Nous sommes les gens les plus intelligents de sur cette planète. Nous avons toutes les ressources, nous avons toutes les intelligences, mais on est maudits, on ne peut pas travailler ensemble. Chaque fois qu'on voit un Africain en train d'émerger, en train de réussir quelque chose, on forme des complots, on forme toujours des idées saugrenouilles, on veut le descendre, on veut l'abattre, on veut casser tout ce qu'il a mis du temps à construire. Alors que si nous tous nous venons ensemble le soutenir avec les idées diverses, avec nos intelligences diverses, nous pouvons aussi avoir la part du gâteau de cet États-Unis que nous vivons. Nous avons des choses que nous pouvons faire. Nous pouvons transformer notre communauté. Mais si nous partons individuellement, nous ne pouvons rien faire. Mais il faut que les gens changent de mentalité et changent de comportement aujourd'hui et le sachent que si nous venons ensemble, que si nous travaillons ensemble, que si nous arrivons à mettre de côté nos différences et qu'on trouve un chef et on met à la tête et que les autres restent en dessous, on peut soulever les montagnes, on peut changer notre communauté, on peut amener beaucoup de choses. On peut être à la table là où on prend des décisions dans ces comtés et dans ce pays. Mais hélas, les idées de l'Afrique nous ont suivis. La méchanceté, la jalousie, les grilles, toutes ces malvoyances nous ont suivis et les gens arrivent à se comporter dans ce genre, dans ce pays que nous savons que
il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de choses qui nous sont à la portée à notre main. Il suffit que nous venons ensemble de travailler, comme aussi est en train de travailler avec Afriquetoday aujourd'hui, pour changer quelque chose dans notre communauté, pour mettre des nouvelles dans les assiettes de nos concitoyens, pour donner toutes ces informations que le Kanté est en train de donner aujourd'hui. Grâce à Afriquetoday, nous sommes là, à l'aide de SIDA, de partager toutes ces informations pour que les gens puissent savoir là où aller et recevoir des bénéfices et des choses quand ils en ont besoin. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je voulais en dire parce que aujourd'hui, je vois cette chance m'a été donnée à travers Afriquetoday et je voulais le dire pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, je sache que si nous partons toujours divisés, nous n'arriverons jamais. Que les gens changent leur cœur, que les mauvaises personnes, que ce soit musulmans ou chrétiens qui sont dans notre communauté, ils changent les choses pour que nous venons travailler ensemble. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour gagner notre part de gâteau dans ce pays des États-Unis. Merci, donc c'était donc Coach Fofo comme ça, donc c'est dans cette très très belle note que nous allons donc terminer cette émission. Vraiment un très grand merci à toi Coach Fofo, donc et ça me fait vraiment plaisir de continuer à travailler avec toi et nous faisons beaucoup de choses et nous allons continuer à travailler avec toi et on se retrouve bien sûr bientôt dans le cadre de notre travail. Donc merci donc à ceux qui se sont donc connectés sur Afriquetoday. Oui, Coach Fofo, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que le 21 jeudi prochain, SIDA est en train d'organiser un town hall meeting avec le Tom Hacker, Gabe Abonez, Janelle Wilkins et quelques membres de cette communauté et l'organisation Mana Foods. Afriquetoday va nous host et nous allons être sur cette plateforme et poser des questions à ces membres de gouvernement et puissent avoir plus d'informations, tout ce qui se passe dans le canton de Montgomery County et donner plus d'informations à notre communauté. Donc, SIDA continue d'émerger, la communauté, Afriquetoday continue d'émerger notre communauté et ensemble nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup, Coach Fofo. Vraiment, merci pour ce que tu fais. Et à bientôt. On se retrouve bientôt. Donc, merci à ceux qui se sont connectés. Donc, je vous rappelle donc qu'on était en direct. Il est 15h au moins. Il sera bientôt 16h et 16h moins 10 ici sur ma montre. Et merci à Coach Fofo qui était donc avec moi ici sur Afriquetoday. Donc, c'était l'invité du dimanche. On se retrouve certainement, beaucoup de personnes me demandent comment faire pour regarder Afriquetoday. C'est très simple, vous pouvez regarder Afriquetoday sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afriquetoday. Nous sommes disponibles sur Amazon Fire Stick et Roku TV. Donc merci, je m'appelle Alain Pierre. On se retrouve certainement dimanche prochain. Ciao, bye. Want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afriquetoday. Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afriquetoday app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today.
For more information, go to www.afriquetoday.com. Afric Today, the best of digital TV. This is Vivian. She recently started a catering business, but like many other small businesses, she was struggling to get new clients. Growing a new business is never easy. She advertised her business on iWing Marketplace to increase her visibility and to attract more customers. Advertise your business like Vivian to attract potential customers no matter where you are in the world. It takes just seconds for customers to find you through the search engine or the category section. So don't wait. Advertise your business today on www.iwingmarketplace.com and increase your chances of being found by potential customers.
Thank you, Alain. Good evening and welcome to this week's edition of Virtual Discussions brought to you by Immigrant Community Services, African Immigrant Caucus, and Afriquetoday. In these discussions, we bring you critical resources and information as our community deals with the COVID-19 pandemic. I am Sophie Cisse, your host tonight. I want to warmly welcome our special guests this evening, Dr. Gilberto Zelaya, Fatma Tabari, and Daniel Koroma. Hello, everyone. Hello, Sophie. Our series has 3 segments. We would have begun by recognizing this week's heroes, a segment where we highlight community members who are making a difference. And that one person that we would hopefully get later on is Coach Joel Barkers of You Reach, I Teach Basketball Academy, who is leading the way and doing amazing work in our community. We also have Dr. Gilberto Zelaya, Dr. Z as we call him. And on this segment of the program, we will feature voter information. Dr. Zelaya is with the Montgomery County Board of Elections. I am pleased to welcome Dr. Z. Good afternoon. Well, Dr. Z, we all know him as Dr. Z, his name is Gilberto Zelaya, is the Community Empowerment Public Information Officer between the Montgomery County Board of Elections. He is responsible for coordinating community relations and outreach with an emphasis on compliance with Montgomery County's Spanish language requirements under Section 203 of the Voting Rights Act. Prior to joining Montgomery County, Gilberto served as the epidemiological program officer, that's a big word for me, at the Self-Reliance Foundation, developing and implementing mobilization efforts throughout Africa, Latin, and North America. He currently resides in Clarksburg, Maryland, with his wife, Karen, of 16 years, and sons, Sebastian and Julian. I want to welcome you again, Dr. Z. Thank you so much for having me. All right. As we all know, the Maryland primary was scheduled for April 28th, but got moved to June 2nd due to COVID-19. There has been many changes surrounding this adjustment due to COVID-19. We would like you to walk us through what these changes mean, what we should expect. Yes, thank you so much for having me today. As you mentioned, Sophie, the first thing is that Governor Hogan, under proclamation, moved the original presidential primary date from April 28th to the 2nd of June because of COVID-19. In addition, because of the public health pandemic, we will not be implementing early voting as we would historically do. And we have consolidated from 238 election day precincts to 4 vote centers on the 2nd of June. Because of the issues with COVID-19, every single voter in Maryland will be mailed the vote by mail ballot. I know, Sophie, you shared with me that you received yours today. Yes. So that's good news. So I ran to my mailbox before joining you tonight, and I did not receive mine yet, but I know that I will soon. So I'm asking everyone to be patient with us. But look in the mail, and this is very important, this seal here, that's the seal that states that this is official documents from the Maryland State Board of Elections. And once again, because of COVID-19, we encourage every single registered voter to vote by mail. And we're going to go through the details of what that means. Great. That's great information that you just shared with us. I know we'll be getting some questions from viewers as the program progresses. In the interim, I understand the early voting would be June 2nd. Is that right?
So we will not implement early voting as we historically have. So, so it's going to be 4 vote centers on June 2nd. And so in your absentee vote by mail packet, you're going to have some bits of literature, which I encourage all of our voters to review and to read. As you mentioned, everything is in English and Spanish, but it has all the literature information about the vote centers, where you could deposit your ballot. We highly encourage that every single voter deliver it via mail, because we're covering the postage paid. We're covering the expense for the return mail. So you don't have to worry about fumbling through your purse or wallet or looking for 55, 65 cents. We will cover that cost. It's going to be mailed to us first class. In the packet that you will have, you will also have, depending on your party affiliation, the ballot. And what's important to note is that in Maryland has closed party primaries. What does that mean? If you happen to be a registered independent or unaffiliated, you will get to vote for the Board of Education, such as this. And what's important is, for those who are unaffiliated or independent, you're going to get one card stock ballot. And only on the front side will you be able to vote your corresponding ballot as an independent, unaffiliated voter. For individuals who are registered Republicans, you will have one card stock, okay? And it's only on the front side that you will vote for specific contests, whether it's representative for your congressional district, circuit court, Board of Education, or individuals for the National Republican Convention. If you happen to be a registered Democrat, this is a different nuance. You will get a 2-page ballot, but it's double-sided, okay? It's a longer ballot, so it's 2 pages, double-sided. So if you're a registered Democrat, you'll get 2 pages, and remember, it's double-sided. If you're not affiliated or Republican, you will get 1-page ballot, and it's front-sided. It's only one-sided. Please use a black or blue ballpoint pen. Do not use a pencil. I know that we are working from the dining room table like in my family. Do not use a crayon. Do not use a marker. Do not get creative. And please do not sign your ballot, because you have the constitutional right to vote a secret ballot. And if you sign the ballot, you're going to nullify your own ballot by accident. So only fill in the circles, follow the instructions that appear on the ballot. If it says vote for 1, vote for 1. If it says vote for no more than 4, you could vote 4, 3, 2, 1, even 0, but don't vote for 5. Lastly, we have a kaleidoscope of beautiful languages in our community, and I know the African diaspora is extremely diverse, and we recognize that not everyone speaks English or Spanish. Right. And so let's say someone speaks Arabic or Amharic or French. And so in the documentation that you will receive something called Certification of Person Assisting Absentee Voter. Once again, if you assist someone in your household, a loved one, a grandparent, who's not comfortable reading or voting on an English or Spanish ballot because it's bilingual, then that individual will assist that voter, and they will need to submit this sheet of paper with your ballot. The voter has to sign. Plus your corresponding ballot, and you would submit it in the envelope that's provided to you by the State Board of Elections. Once you stuff this, please put a piece of Scotch tape or wet the envelope. Do not lick it. Please, please do not lick it, okay? Use water or tape. Once you inserted your ballot and your voter assistant form, if it's needed, make sure you sign the voter certificate or the voter oath.
Because when we receive this at the office, if we don't see a signature, your printed name, and the date, we will call you and we will make arrangements for you to come to the Board of Elections. Because without your signature, we will not count this ballot. Because we want to make sure that the voter who voted this signs this. So it's critical. It's very important. And once again, what you could do, which is very easy, you know, these cell phones are very powerful. You could text the word box, B-O-X, to 77788, and it's going to give you a link to United States Postal Service, and you will put your address or zip code, and it will give you the closest post office to your home address. And the goal is for you to mail it as soon as possible. Please do not wait. Additionally, on the 21st of May, we will have drop boxes around the county to facilitate voters to return that ballot to our office. But as Sophie mentioned, she got her ballot today, so I will assume that she will mail it back tomorrow, and then she could post it and put it in the post office, and we would receive it at the office so we could count it. Absolutely, Dr. Z. Thank you so much. That was chock full of information. I'm glad you touched on those who may need help in their households, because that was a question that I was going to follow up with. Yes. What about those who do not speak English or speak Spanish or read or write Spanish? What kind of support would they get? And I'm very pleased to hear you say that they can be offered assistance in their homes, and that assistant, however, would need to attest to having helped that individual fill out their ballot. Yes, correct. And it is important that the person that filled out the ballot also certifies before they mail in the ballot. Yeah, only the assister will sign and fill the information that they branded assistant to the voter. Right. But the voter will also sign that assister form, but the voter is the one's going to sign the return envelope. The return envelope, right. Yes. Very good. Well, thank you so very much. Are there any parting words, anything that you want to leave the audience with before we bid you? Yes. So two quick questions. You will notice on your ballot that the date says April 28th. Remember, that was the original date for the presidential primary in Maryland. There was not enough time to reprint these ballots. So June 2nd is the original date, but you have to keep in mind, we will still scan this because there's these markings on the ballot, and these Scantron bubbles is what gets counted. So please do not ignore the fact that it says April 28th. The election is June 2nd. This is a legitimate. And lastly, we will have 4 vote centers in Montgomery County June 2nd, and that will be for the Praisner Community Center, the Silver Spring Civic Center, the Germantown Community Center, and Bower Park Activity Center in Gaithersburg. But please, we highly recommend that you vote from home, because to avoid long lines, imagine you have 220 people waiting in line, plus 6 feet distancing between each voter. That line alone is going to be a quarter of a mile long. So please vote from home. But if you need to go to the 4 vote centers, we will be there to serve. Thank you very much. So we all heard Dr. Z. Vote. We are strongly encouraged to mail in our ballots. The county does provide these 4 voting centers on June 2nd, but to try to avoid the long lines, you are strongly encouraged to fill out your ballots, put it in the envelope, and mail it in. Yes, please. Once again, thank you so very much, Dr. C, for coming online with us tonight to share that valuable information with the voters. Thank you. All right. Next, we welcome our second guests, Fatima Tabari and Daniel Koroma. They are with the Democratic Party, and they want to ensure that everyone who wants to vote can do so. Fatima Tabari is chair of the Maryland Democratic Party Continental African Diversity Leadership Council, and Daniel Koroma is District 20's Montgomery County Democratic Party Central Committee representative. Fatima
is currently the chair of the Democratic Party's Continental African Leadership Council. She was appointed in 2019 by then Maryland Democratic Party's chair, Maya Rakamo Cummins. And Daniel Koroma, the Honorable Daniel Koroma, represents Legislative District 20, which includes White Oak, Tacoma Park, and Silver Spring in the state of Maryland. His work in the Montgomery County Democratic Party involves advocating for voting rights and economic justice for individuals and small businesses. Fatmata also runs a practice. She's an attorney, and her practice is in Silver Spring, Maryland. I will start with Fatmata Barry, for her to tell us a little bit more about herself and to also tell us what our viewers what is the Maryland Democratic Party Continental African Diversity Leadership Council all about. That was a mouthful. I'm glad I'm able to put it out there. Fatmata, welcome, and please. Thank you. Thank you for having me. Thank you, Afriquetoday, Immigrant Community Services, and African Immigrant Caucus. It's so great to be here with my brother here, Daniel Koroma, and the wonderful Dr. Z, the man who gets things done. Thank you so much for being here with us. And thank you, Auntie Sophie, for the nice introduction. So the DLC, Continental African DLC, basically is there to ensure that the African immigrant community in the diaspora in the state of Maryland are aware of the Maryland Democratic Party, are engaged civically, are able to participate in the electoral process. So our position is to help the community learn more about who is running for office, have people learn more about how to register to vote, where to register to vote, and to make sure that they come out to vote, and to make sure that at the end of the day, their voices are heard and they are able to be full participants in the electoral process here in the state of Maryland. So that's the basic role of the DLC, African Diversity Leadership Council. And we have several. So you have the African American, you have the Latino, you have the LGBTQ, plus you have the Asian Pacific, you have us. So there's several. You have the senior, you have the women who are, so this group, this is to target certain groups who are normally underrepresented within the electoral process. Okay. And what the Democratic Party did in the state of Maryland was to create this to make sure that these groups get the opportunity to be heard and make sure that they are, we reach out to them as a party to make sure that they are aware of what the electoral process is and become more involved in it. So this is for, of course, the Democratic Party. And my job as chair is to bring other people involved or get other people involved in it and try to get more involvement of the community within the electoral process in the Democratic Party and in the state of Maryland. So that's basically what it is. It sounds like the council does do a lot. And where is it located? Is it in one central place, or is it strewn throughout the county? So it's statewide. So we cover the entire 23 counties within the state of Maryland. Mm-hmm. It's not located in any particular place per se. We used to have, of course, our meetings in Annapolis, but now everything is virtual. Mm-hmm. But because it's Annapolis, so, but it's the entire state. So membership basically is open to all Democrats who are who live in the state of Maryland, and they're registered
And so that's basically it. And be interested in the values of the Democratic Party and be a registered Democrat in the state of Maryland. Okay. Could you share with the audience what projects you have been involved with in your role in the Democratic Central Committee? Who, me? Oh, well, I don't have a role technically. The Central Committee, I'm an area coordinator for the Montgomery County Democratic Party. That's what I So meant. in other words, as an area, That's what I meant. Yes. So as a area coordinator, I'm not in the Central Committee, but I oversee different precincts within the county. So in other words, work on making sure we have volunteers who would be willing to work the polls during election time. Mm-hmm. Now it's different, obviously, because of where we are now for this election. So normally what would have happened would be that I would be scrambling to make sure that I have all my precincts covered. So I oversee about 6 different precincts, and to make sure that they covered all day long throughout election days, early voting, and on the election day itself. So that's my job as area coordinator. So to make sure that we have what called precinct chairs and vice chairs and all those people covered within each individual precinct within your area as an area coordinator. And just making sure that the voters are aware of where to go, making sure that when they come to the polls, they get the information they need to go in and vote. So that's our job, to make sure it's covered and the Democratic Party is represented at the polls during election time as the area coordinator. That's about all. That's what I do. Well, you cover a lot of ground. That is well, I applaud the work that you do. And now I would like to know how people can contact you or any of the area coordinators to participate. Okay. So you can call me. People can call me if they're interested. But I think Daniel will probably cover more of the Central Committee policies and rules and all that. Mm-hmm. So because you have to apply, then the application doesn't come to me, it comes to them. They decide and pick who will be like precinct chair. However, as area coordinator, I can recommend people to be my precinct chairs and vice chairs, and which is a lot of times is what we end up doing because, you'll be working with that person. But if you go to the Montgomery County Central Committee website, you will find all the information you need there. But I'm sure Daniel will cover it at an even more detailed way. But one of the things I wanted to talk about, if you don't mind, is the well, I'm not sure if I can, or there's a issue about the delegate process, because right now we have situation going where June the 2nd, people are going to be voting for a delegate, and I want to make sure people understand what that means when they get their ballot and they have to vote for delegates, to understand that part. So it's the Democratic Party delegate. It's different from somebody being your delegate in Annapolis. So that when people see it, they're not confused. So these are people who are basically, you're voting for them to be a delegate for a particular candidate. So somebody will be running as a delegate to be a delegate for, say, Joe Biden. And you get to vote for them in your district to determine if they should go to the convention, which would have happened in July. But so that's how it works. And those delegates vote at the convention for their candidate.
And the state of Maryland from the DNC got 117 convention delegates and 8 alternatives. Quite a few of those go to the leadership. So the rest of them are the ones who get voted on. And that's where the public comes in, or the Democrats, registered Democrats are the only people who can vote for that, not everyone. Registered Democrats can vote for those delegates. So if you see that, if you see posts on Facebook about delegates, that's what it means. Because there have been a lot of people putting things out about that, just so there can be some clarity, so you can understand. When you see that, you are supposed to vote for the person to go to the convention and vote for their candidate, because it's at the convention that we decide who is going to be our Democratic nominee for president, to run for president in November. So that's why you would hear they say the presumptive nominee when they're talking about Vice President Joe Biden, because he's not yet the nominee until we get to the convention. And at the time of the convention, the amount of delegates a person gets determines if that person is going to be our Democratic nominee. Can determine. Can determine. Let's put it that way. It could change depending on how many delegates come out of the woodwork. Right. Well, thank you for that information. This session is to bring clarity to the processes that the constituents are to engage in. So any information that any of you have that would help us understand the process, to understand what it is we will encounter when we're voting, or whatever information is out there, would be helpful to all of us, really. So I thank you for sharing, for bringing that up and sharing what that means to the electorate. So I heard you say that to be part of the council, you would have to apply. Is that correct? To be an area so to be an area coordinator or right. To be a precinct or be a precinct chair or vice chair, there's an application process that you have to go through. Okay. So you have to fill out an application and turn it in, and that's how we choose who the precinct officials are for each district. So that's about it. Okay, well, that's good. Again, I thank you for bringing that to us. And Alain, I was wondering if we had any questions from the audience for either Dr. Z, who is still around with us, or Fatmata, before we get on to Daniel Koroma. No? All right. Daniel, for our viewers, what is the Democratic Central Committee and what is the role of its representatives? Well, first I want to say thank you to all the organizations that put this together. Thank you to the panelists who just spoke before me. I believe the work that everyone is doing right now is so critical because, as you know, we have a participatory democracy here in the United States. And as I usually say, which means that if you're not at the table, it means you'll be on the menu. And you don't want other people making a decision about your future. And that's the reason why not only I chose to be part of the Democratic Central Committee, and in terms of what we do, so we are elected officials in the various districts here in Montgomery County. Mm-hmm. And our role is to run the Democratic Party's affair in Montgomery County. Right. And so as Fatmata made reference to earlier, we work very closely, not only before elections, but on a year-round basis with all the precincts organization. In fact, they are the lifeblood of the Democratic Party. Without the precincts organization, they're all volunteers. So even when you apply as a volunteer, we ask questions to determine your commitment, not only to the party, but also to the process of democracy. And all of us know, many of us who are immigrants know the importance of democracy, because some of us, that's the reason why we're here, because
they may have chased our family members from our home countries, and now we're here, and this is home. And it's not an either-or proposition. It's not an either-or choice. We are as Americans as we are, maybe Africans or, Middle Easterns or Latin Americans. The question is, why should we always get involved? And I was talking to someone recently and said, well, if there's any time that question, anyone has any type of, in terms of, concern how to answer that question, this year there should be no question at all of why we all need to participate. Because not only, we're talking about our health, right? All of us are locked in right now because of COVID-19. Our health depends on us participating in our democracy. That's why we're voting by mail. Recently, I was on the Washington Post because I was fighting for my district. Because can you imagine, Auntie Sophie, many of our, of our frontline workers, the folks who work in the healthcare, industry, the folks who work in the grocery stores, who live in Montgomery County, majority live in our neighborhoods. Right. And they did not want us to vote at the recreation center that is very close to our house. And so the Washington Post did that story, and it actually called me back recently and said, well, Daniel, it seems like with COVID-19, everybody's going to be voting, from their homes. I'm like, yes, but the thing is that it should not take coronavirus to basically get people to vote from home. We should make voting easy. That's what democracy is all about. So I'm, again, happy about the work that I do in the Democratic Central Committee. I'm happy that I've worked with, Dr. Z and Fatmata and many of the residents here in Montgomery County, but more specifically District 20, which is the place I represent, to ensure we can expand the voting opportunity. And if there's a way to expand that right now, it's the vote by mail, because you, at the convenience of your own home, you can literally fill out your ballot, and then you don't have to even pay. You can take it to the mailbox and drop it in there. And that's why I'm really excited about this. All of us, there's no more excuse, right? There's no more excuse about, oh, you know what? I work on Saturdays. I work on the weekends. There's no more excuse about, well, you know what? Who's going to babysit my kids when I go to the polls to vote? There's no more excuse about long lines. Right. All of us now can vote. Right. That is so very true. And the fact that all of you on tonight work so hard to safeguard the interests of our communities, to ensure that we are able to vote without hindrance, just speaks volumes. Therefore, it behooves us all to make sure it is postage paid. The ballot comes with an envelope that's postage paid. Just stuff all of your ballot in there, and it goes back to where it needs to go. Absolutely. Thank you so very much for that. So the primary elections are just a few weeks away. We are voting. We are being encouraged strongly to vote by mail. There will be polling stations, 4 of them in Montgomery County, come June 2nd. What has the Central Committee been doing? Sure. So let me just be clear that all the votes that we will do, and Dr. Z can correct me if I'm wrong, will be through, after filling out the ballot, we will get the opportunity to drop it into the mailbox. Right. So there's no one that's going to be standing in line, to my knowledge. Is that correct, Dr. Z? Correct. So that's right. So if individuals do not mail it in and they wait until the 21st of May, when we've installed the official Board of Elections drop boxes, they're going to be under surveillance. You drop it in, and we will have staff every day to empty that deposit box. Mm-hmm. But keep in mind, as Sophie noted, she received her ballot today. Today's the 13th. Why wait another week to mail your ballots and wait until the drop boxes have been installed? We're covering the cost of the postage. Just mail it back. And one thing I need to also touch really quick, especially for those individuals who are unaffiliated, if for whatever reason you want to vote a party ballot, say a Republican or Democrat,
Okay, you could update your voter affiliation, your party affiliation for the primary, and you could switch back to independent for the general. It's up to you. You have the right. And another thing really quick I want to squeeze in, especially for our 17-year-old young voters. In Maryland, you have to be 16 to register to vote and be a U.S. citizen and live in Maryland. However, if you have a son or daughter, a grandchild, a nephew, a neighbor, a brother or sister that's 17 years of age today, but will turn 18 by November 3rd, which is the general election date, that 17-year-old could vote in the primary. And then what will happen is we will also afford them the opportunity to vote as an 18-year-old. But you must turn 18 before November 3rd, so a 17-year-old could register and vote in the primaries. And that's really easy. So all you have to do is text the word vote to 77788 or go to our website at 777vote.org and you could download the application from there. So it's text to 77788. 88. The word vote. Vote. That is correct. Vote. So yes. that information is not only, critical, but also there's also same-day registration, right, for you to vote as well. So which means if you've never voted before, right, in the state, you can actually register to vote by texting to that site as well, and then you can also register. And so these are all the opportunities that have been open that we on the Central Committee, what we've been doing, we've been not only collaborating with the Precincts Organization, but also other organizations, because within the Democratic Central Committee, we also have various clubs, many of the clubs that we partner with, and these clubs used to have breakfast meetings, but now most of those meetings are now virtual. Right. In fact, we just finished our town hall series with all the elected officials from Annapolis, where we went by district, every district in Montgomery County, and we hosted the delegations up in Annapolis to do a town hall so they could give us a legislative update on the laws that they passed and the things that they worked on this past legislative session. So, but in everything we do, we're making sure that we're informing people to register to vote. We're also educating people that, you know what, Maryland has a closed primary. So which means if you are a Republican, you can only see the candidates who are Republicans on your ballot. If you are unaffiliated, you will not be able to see the Democrats or the Republicans. You would not be able to see them at all. In fact, I got a call not too long ago from my mom. She was like, "Hey, I feel like something is fishy. Somebody may have changed my party affiliation." So I told her, I said, just make sure you again go to the Maryland State Board of Elections website and check your registration. Right. Don't forget, you can check your registration just to make sure that you are active, and you can also switch your party affiliation, again, just for the primaries if you want to vote for a Democrat. I happen to be a Democrat, and not only that, a few more years from now, I will be on the ballot, right? So if somebody wants to vote for Daniel Koroma, you have to be a Democrat for you to see Daniel Koroma on that ballot. Fantastic information. Audience, vote, fill your ballots, mail it in. If you miss mailing it in, there would be bins stationed around the county where your ballots will be collected. There will be voting on the 2nd of June? Yes, we will have four vote centers. 4 vote centers. And you can imagine the long lines you're seeing at the grocery stores right now. On June 2nd, you may not want to stand in line that long. So again, you're being strongly encouraged to fill those ballots, put them in that self-addressed envelope, postage paid, and mail it in. Got it? And remember to use a black pen when you fill your ballot. All right. So Daniel, back to you. What more can we expect to hear from the Central Committee after the primary? So after the primary, our goal is to really get everybody together. We know that,
during the primary session. And again, that's the amazing thing about democracy here in America, is the fact that you can choose any candidate during the primary. I mean, you can choose, especially this is a, presidential year. So we had many people who were supporting, many of the amazing and qualified candidates who ran under the Democratic Party. Mm-hmm. Well, the goal is that once we nominate our nominee, right, mm-hmm. not a presumptive nominee, once we have, that candidate, our goal is to bring everybody together to say, you know what, we need to make sure we turn out our base, but also we need to make sure that those who believe in us as members of the Democratic Party, but also our candidate to vote, for us. I used to say that, people would choose sides based on their interest, or also based on, their preferences and priorities. Mm-hmm. But the election that is to come, Auntie Sophie, it's one that is so critical because, as I say, not only our healthcare is on the line. Yes. Our own lives are on the line. Yes. Our children's lives are on the line. I mean, there has not been any time in American history where the election is so consequential compared to the one that we're about to face. We're talking about policies around immigration. Yes. Policies around economic justice. Right now, we're talking about the health crisis. We all know once the health crisis starts to subside, there's an economic crisis, and some of the things we're hearing about, yep. right? It's going to be even greater than the 2008 recession. Mm-hmm. Some people are saying it's going to be great. It's going to be almost like the Depression. Now, I was not alive during the Depression, but I remember when I came to America, when they used to show pictures of people standing in line for food. I'm like, mm-hmm. Are you kidding me? In America, nobody stands in line for food. Well, but guess what, Auntie Sophie? We're seeing I've started realizing that. I've started seeing that here in America, people are standing in line for food. Mm-hmm. Absolutely. I mean, we need to elect someone. Well, I'm a Democrat. We need to elect someone who has an experience, right? So Vice President Biden is who I'm supporting. He was working with President Obama during the recession. I know the things I went through here in Montgomery County during the recession, mm-hmm. and how difficult it was for marginalized communities. And some of us who are immigrants, right? We were the first to be fired, even though we were the last that was hired in our jobs. So the question is, who has been tested to bring the economy back? Mm-hmm. And if you ask me, Joe Biden is that person, because I saw exactly what they did. So not to go too far, all I'm saying is that we really need to make sure all of us work together, all the viewers of this show, mm-hmm. and everyone who believes that we really need someone who is not going to, is not going to cause more problem, for all of us, but somebody who can say, you know what, how do we make sure we bring the economy back? How do we make sure we bring the things that are important to the grassroots level? And that's why I think this election is so important. And I'm asking everyone to, again, no matter who you're voting for, but just vote. Make sure you vote this election because it is so important. Oh, that is your franchise. Voting is our franchise. There were people who died for that right for us to vote. Exactly. Many African Americans died in this country for us to get the right to vote. So we cannot sit, well, we can sit at home, but the only thing we can vote now, right? So before you can say you can't sit at home and not vote. Right. No more excuses. No excuses. I mean, the ballot is coming to you, and you don't have to pay for it to go back to the to the election, to the board of election. Exactly. Before I come back to you, let me see if Amata has something to add to this conversation. Sure. Yeah, just very quickly. I want people to just realize the environment we're living in right now. Mm-hmm. So when you're thinking about who you're voting for, or whether you will even cast that vote, consider the fact that we have 9 justices in the Supreme Court. And of those 9 justices, 5 are conservative justices, and we have 4 that are not. Consider the fact that the policies that are coming down right now that affect us, whether we are women, whether we are
people of color, whether we are Muslim like myself, whether we are immigrants, those policies coming down, or, you know, whether we are people who may not necessarily, people who they would term as disabled. Those policies coming down many times end up in court. And when they end up in court, they become finalized by the decision that's made by the higher court. Mm-hmm. Before we get to the Supreme Court, we have to get through the lower courts. Right. So regardless of what the state courts decide, we have to go through the federal courts. And right now, the federal courts are being packed by people who, for all intents and purposes, would love to take us back in time to when we could not do what we're doing right now. Mm-hmm. You have a Latino, you have Africans here having this conversation about voting and having the right to vote and having their civil rights. That can be changed in a dime if we are not careful. I don't want to sound like end of the world, but I want people to realize where we are as a nation and to understand the ramifications of not voting in this election. Mm-hmm. We have so much happening right now, and things that are happening that harkens back to a time when Black people did not have the rights that we have now. And that's just our reality right now. And people are feeling more emboldened to say and do certain things that they otherwise would not have felt emboldened to do. And in order to change that mindset, you need to make sure that who you put in office to take over not just the White House, but the Senate, the House, the General Assembly, whatever here, and your local and school board. School board. Please do not forget, the school board is who decides who teaches your child, what they're teaching your child, and those are extremely important. And the information that Dr. Z has given us is you cannot quantify that information because it goes to the heart of the decisions that we have to make as a people, and we have to make sure that at the end of the day, we use that information well. And with Dr. Z being here, and we know that we have a lot of immigrants who will do these ballots. Can I ask Dr. Z a question? Yeah, please. Please go ahead. So what if, because you know a lot of us are immigrants and a lot of us do these things, and some people are elderly. What if you make a mistake on your ballot? Can you get another one? And if you can, how long would it take for you to get another one? And how can you get another ballot if you make a mistake on that ballot? So great question. Of course, we're only human and errors occur. So in case you did use a crayon or you made multiple selections, you're only supposed to select one or two, or you spilled your morning coffee on your ballot. You could call our office at 240-777-8550, 240-777-8550. And we have staff and they will assist you, and you could communicate to them that, you know, my dog ate my ballot, I misplaced it, I spilled coffee on it, what should I do? Then we will issue you what is called a second issue ballot, and we'll mail it to you as soon as possible. Now, let's say it's, you know, May 28th, and it's at the last minute, there are a couple more days, it's June 2nd. Then what we could do is email you, make a web delivery request, and we can email you your ballot. It's a little more tricky because you have to get a password and a login from the Maryland State Board of Elections. You have to print your ballot on a regular 8x11 at home. You have to have a printer and a toner. You have to provide your own envelope. You have to pay your own postage, and you would send it back to us. If you do mail it without postage, we will cover the expense, but a lot of times what's important is this particular seal on our ballot
This is the official election ballot. And remember, now there's high-tech, high-velocity equipment that passes the equipment. And when they take this image, it forwards it to our office. But if it confuses it with an ordinary bill or a water bill or a letter to your loved ones, it may not make it, and it may go back to your home address and it says a yellow sticker says postage needed, right? Mm-hmm. And so by all means, take your time, make your selections, use a pen, blue or black, and do your due diligence and mail it back. But in case you make a mistake or you spill coffee on it, call us and we will do everything in our power to ensure that you get your second issue ballot. But remember, only mail back that second issue ballot. We have voters who may be elderly or may have issues. They mail a ballot, they don't remember if they do, and then they call our office again for a second issue ballot. And we do some investigation and we'll call the voter to make sure that it wasn't by mistake. Sometimes you have twins or junior and senior, and mistakes happen, and we will call and we will make sure. But if there's malicious intent in trying to vote twice, we're going to forward your name to the state's attorney. But we're going to assume we will do in our power everything to help you. Remember, full disclosure, we don't represent Republicans or Democrats or unaffiliated. We represent the electorate. And we just want you to vote and have all this information. And I thank you for all the clarity that we have given to the African diaspora, because it's a large, large continent with a lot of different unique languages and cultures. And at the end of the day, I am a colorblind servant, and I'm here to serve every single voter in Montgomery County. Thank you so very much, Dr. Z. And thank you, Fatmata, for asking that question. Now, Fatmata raised a few points that I think are very important. And it actually leads to the down ballot candidates at the local level. Yeah. That really, to me, are just as important as, because that is really where things begin. Could you talk on that, Daniel? Voting down ballot candidates, the importance of. So absolutely. In fact, we have a saying that all politics is local, or exactly. In my case, all policy is local. Yes. Again, we can talk about not only the school board. The school board is so important because, for example, in Montgomery County, of the $5.6 billion budget, 2.2 to 2.3 billion of the budget goes directly to the school board for them to make decisions, and these decisions affect our kids that are in the school system. It affects in terms of the quality of education that our children have in Montgomery County. I mean, for many years, I used to have two kids in Montgomery County public school. One now is in college, the other one is still there. We're talking about the achievement gap, right? That's how they used to call it. And I had a problem with that terminology because I was like, no, my kids can achieve. I know that, I had challenges, but my kids are even smarter than I am, right? So it's an opportunity gap that exists in MCPS. Well, if you go, for example, I'm going to give you a website that is nonpartisan. It's the League of Women Voters, which is vote411.org. Right. You are able to basically pull up, based on the address you put, not only the presidential candidates, but you're able to see all the down ballot candidates as well. It's specific to your area. It's specific to your county district. It's specific to your legislative district. And even though school board election is a nonpartisan election, but it's good for you to see the platform of every one of the candidates that are running and Absolutely. What are their priorities. Right. Because if their priorities are not aligned with one that you have for your children, then clearly they would not be able to, you won't be able to, petition them and say, hey, I need to make sure that the necessary tools my kids need in order for them to succeed are there. So it's really important that you go and look at the down ballot candidate.
And I'm going to just throw it over to Dr. Z for a few minutes. I know probably he has. So Dr. Z, how about down ballot candidates? What do you think? Yeah, so great question and great segue. So in Montgomery County, we have 20 unique ballot styles. We have 8 Democratic ballot styles, we have 8 Republican ballot styles, and we have 4 non-affiliated independent ballot styles. What does that mean? I live in Clarksburg, so a lot of the candidates in contests that appear on my ballot in Up County are going to be totally different than Daniel's in District 20 in Down County, Silver Spring. So it's very important that, yes, there are resources. Unfortunately, the Montgomery County Board of Elections, we don't provide resources on the candidates and their position. Yes, the League of Women Voters do publish a nonpartisan resource. This is actually the first year that's going to be published and circulated in Spanish, which is really good. And maybe in the future, I know they've tried it online to do in different languages, especially within the African diaspora. But I also encourage all the organizations and leaders and also the invitees here today to reach out to the Board of Elections. Remember, I unfortunately only speak English and Spanish. I would love to speak French. I took French in high school, and all I remember is zut alors. That's it. That's all I remember. So, but there's so many wonderful languages that if you would like for the Board of Elections to have, for example, the voter registration application, and Fatmata, we had a good conversation, which initiated this snowball to be here today, because it took me 10 years to get the voter registration application translated into simplified traditional Chinese and Korean. But I could tell you that I was fighting for French and Amharic. And I know after this presidential elections, I will start again to work with the State Board of Elections. And just a quick segue, this is why it's important to fill out your census, because I went with the census numbers to the State Board of Elections. And I said, the reality is, yes, we have 4 of the most diverse cities in the United States: Germantown, Rockville, Gaithersburg, and Silver Spring / White Oak. We recognize that. But the nearsightedness to assume that no one from the African diaspora or Latin America or Europe or Asia are living in Prince George's County or Kent County or Washington County. It's a business proposition to serve all voters. Absolutely. And we all know that Montgomery County is quite expensive to live. And a lot of individuals have moved out of Montgomery County into Prince George's, into Howard, and into Frederick County. And those counties, like Frederick County, has seen close to a 500% increase of, for example, the Hispanic population. Howard County has a large Korean population. Montgomery County has a bursting Ethiopian and Eritrean community. And so these are not pockets. These are the reality of Maryland and the United States. And so independent to your platform, independent on your party affiliation, diversity that exists, and it's been in the fabric of this nation. And the reason why I administer Section 203 of the Voter Rights Act, so those history buffs, the Articles of Confederation, which predates the Constitution, it was kind of the first draft of the U.S. Constitution. When they developed that document, that was actually printed in French and in German. So that document was circulating in English, German, and in French, because there was a group of the founding fathers in Pennsylvania making a lot of noise, wanting their independence, and they were going to declare war on the king. And you had the northern states that predominantly spoke German, Pennsylvania, New Amsterdam, which was New York, etc. And then you had the southern counties that spoke French. Louisiana, if you look at the history, French, Creole, Spanish, English, French, Creole, English, Spanish. It kept on changing ownership. And so the founding fathers said, if we're going to form a militia, and if we're going to succeed, we need the individuals within the 13 colonies to join this fight. But they all weren't speaking the Queen's English. They were speaking German and French. Right. And so even as far as the 1800s, Pennsylvania had a bilingual school system in German and in French, and in German and in English. And if 30% of the children spoke German, they taught the school children German. So this has been in existence in this nation. It's the fabric of America. And
please, I implore you, vote your ballot, mail it back in, exercise your right, because as Fatmata and our brother Danielle mentioned, a lot of history has gone before our arrival. I'm a first generation Salvadorian American, and so a lot of history has taken place. And without getting political or partisan, it's the truth. It's history, and civil rights is recent history. And so it's very important that everyone exercises their right and do that. And Maryland has a very progressive franchise. I can't speak on behalf of other states, but Maryland and Montgomery County specifically, we are here to serve, and we owe the gratitude to Fatmata, Sophie, Daniel Karama, and also Afrique, the organization that's putting this together, because without you, there's no way that my lonely voice will communicate this to the electorate. And thank you so much for that, Dr. Z. And to his point, these communities are not pockets. They are thriving. They are involved. They are engaged. They participate. Therefore, it behooves us all to exercise our franchise and vote and look at the entire ballot and vote and turn it in. Fatmata, you had something to add? You need to unmute yourself, Fatmata. Yeah, just a couple of questions for Dr. Z, if you don't mind. Okay, is there any talk of doing mail-in ballot in November? Oh, my dear, if I could see the future, I would not be working at the Board of Elections. So let's do one election at a time. This lovely gray that I have here is because of those questions. So we don't know yet. We don't know yet. But we'll let you know. Okay. All right. Another quick question. This is a question. Is there any online delivery of ballots? Yes. So the web delivery that I mentioned earlier, in case someone dirtied or made a marking on their ballot, if it's close to the June 2nd, we could do a web delivery, but quickly. Yeah, keep in mind, you have to print the ballot, you have to pay postage, you have to have the envelope, and you have to print all the necessary paperwork. So this is much, much easier. Take your time, clear your table, clear your mind, vote your ballot, mail it back. One question. So by what date should people expect to have gotten their ballots before they start kind of going crazy? I haven't gotten my ballot. Yeah, like I know Sophie got her ballot today, and she lives in Montgomery County. I didn't get my ballot. I checked before we went online. So you should be getting it this week. I know that on Saturday, they were introduced to the mail stream, and also some ballots on Monday. Remember, there's millions of voters in Maryland, and what they did was they staged the ballot so not to overwhelm the United States Postal Service with millions of ballots. All right. Does Maryland have an inactive voter roll? So if you miss 2 federal elections, or your sample ballot or a mailing from the Board of Elections comes back, we will inactivate you. But there's a whole series of steps that we need to reaffirm and reconfirm. We do not delete or remove individually inadvertently. But if you've been living under a rock for multiple years, we don't know if you've passed, we don't know if you moved, or frankly, maybe you don't care anymore. And there's a cost involved. So if at any time, remember, you need to keep your voter registration record updated with us. It's a very active process. It's not passive. So when you move to our home or move to a different location, you need to actively tell us. We're not going to, anything from the Board of Elections is not going to be forwarded to your new mailing address. You need to contact us and update your voter registration, whether it's your name because you got married or divorced, your address because you live from up county to down county, or maybe your affiliation, or a combination of. Always contact us, please. Okay. Before we wrap up very quickly, Daniel, you had something to add? Yes. So quickly, I invite all to visit the Montgomery County Democratic Central Committee's website, which is mcdcc.org. Again, that website is mcdcc.org. We have many activities that are there. And also, you can also reach out to me because my contact information is on the website. The website, again, is www.mcdcc.org. And Fatmata? And just very quickly, the
DLC Continental African. You can send us an email at dlccontinentalafrican@gmail.com. But we're also on Facebook, so you can look us up on Facebook, Diversity Leadership Council, Maryland Democratic Party Diversity Leadership Council, Continental Africans, and like us on Facebook, and we can keep in touch. And we have activities coming up that we're going to be doing, of course, online. And Dr. Z, do you have a website that you would like to share? Yes. So our website is 777vote.org, 777vote.org, and our phone number is 240-777-8500. And please mail your ballot back, send it back to us, sign the back of the envelope, and make sure that you mail this to us as soon as possible. Please do not wait. Your voice, your vote. And another resource, the League of Women Voters, 411, vote411.org, has tons of information for voters also as well. At this time, I would like to extend a heartfelt thank you for all of the useful information that you've shared with the audience today and viewers. Afriquetoday live streams and rebroadcasts on Afriquetoday TV, Facebook, YouTube, and our website, afriquetoday.com. Thank you for watching. Thank you for coming. You all have a good night. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afriquetoday. Fogham, where you can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afriquetoday app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ du Afriquetoday. Une fois de plus, bonne et heureuse année. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous apporte la joie, la paix, sa grâce, sa protection, son amour et sa présence infinie. Dans Apocalypse 22:13, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Jésus-Christ est le commencement et la fin. Il est tout puissant. Il contrôle toutes choses. Tout doit commencer par lui et finir avec lui. Tout ce qui n'origine pas de lui et qui commence sans lui est automatiquement voué à l'échec. En ce début d'année, nous voulons commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous positionner pour recevoir ses bienfaits. Comme le Seigneur dit dans Ésaïe 43:19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas?
ne mettrai pas un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Seigneur Jésus-Christ est donc le commencement et la fin. Si vous ne commencez pas l'année avec lui, vous ne pouvez pas l'achever avec lui. Nous pouvons dire avec Paul aux Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si Christ n'a rien commencé en vous, ni dans votre vie, n'espérez pas qu'il finisse ce qu'il n'a pas commencé. C'est maintenant le moment d'inviter le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de montrer sa présence dans notre vie et de commencer notre année avec lui. C'est le moment d'entrer dans son train. Si nous ne prenons pas dès le début notre train avec lui, nous l'avons déjà raté. Comme Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu vivant, invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, toute chose subsiste en Jésus-Christ. Ce n'est pas longtemps après que vous allez commencer votre année sans le Seigneur Jésus-Christ que vous allez voir l'échec se pointer à l'horizon, les bons plans et tous les projets que vous allez formuler qui semblaient si bons qui vont s'écrouler et ne pourront pas subsister. Pour commencer à formuler nos plans, nous devons tout d'abord commencer avec le Seigneur Jésus-Christ, le prier, le confier nos vies. Nous devons demeurer avec lui et comme il nous dit dans Jean 15,5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez porter beaucoup de fruits durant l'année, nous devons commencer avec lui, parce que si nous commençons sans lui, nous avons déjà échoué. Ça ne va pas tarder au milieu et la fin de l'année que nous aurons épuisé toutes nos ressources. Et c'est là où les grands projets que nous avons passé beaucoup de temps à élaborer et à travailler là-dessus vont complètement tomber. Nous voulons dès maintenant présenter notre projet à Dieu. Nous voulons lui recommander nos plans. Ainsi, nous sommes sûrs que quand nous serons fatigués, quand nous aurons épuisé nos capacités et nos ressources, il ouvrira de nouvelles opportunités devant nous. Il nous fortifiera. Comme Proverbe 16,3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. La nouvelle année est déjà là, tu cours ici et là et tu fais des projets et des œuvres sans avoir pris la peine de les recommander au Seigneur. Après, tu es surpris de l'échec. Après, tu viens pleurer devant le Seigneur alors que dès l'origine, tu l'as ignoré. Comme Jacques 4, 13 à 15 dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, bien-aimé, dans cette nouvelle année, nous allons grandir dans la foi. Nous aurons en tant que Salvation of Christ avoir une plus grande communauté. Nous aurons à aider, à édifier un plus grand nombre de personnes. Nous aurons une grande subvention au cours du gouvernement pour ouvrir une clinique, aider les gens à se soigner. Nous aurons un très grand centre communautaire pour nos activités et ceux de nos enfants. Nous allons guider les gens au salut. Nous pouvons faire des projets personnels également en disant « Seigneur, je te confie mon année, que ce soit une année où je vais me marier, que ce soit une année où je vais rencontrer mon conjoint pour le mariage, que j'aurai mes papiers, que j'aurai un meilleur boulot, que je vais guérir, que je vais passer à mon examen, que je vais graduer, que je vais rembourser mes dettes, que j'aurai vraiment la paix, la stabilité dans mon mariage, qu'il y aura la réconciliation dans ma famille, que je serai élevé devant toi et mieux te connaître.
Nous avons tellement de projets. Prie avec moi pour confier ton année au Seigneur. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi dans cette nouvelle année. Je te recommande toutes mes œuvres, Seigneur. Toi seul, tu peux me donner le véritable succès dans tous les domaines de ma vie. Je veux commencer avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Sans toi, je ne peux rien faire. Apprends-moi à marcher à ta suite. Prends possession de ma vie et accomplis ton œuvre de réussite dans tout ce que tu as prévu pour moi. Que la puissance de ton Esprit Saint me remplisse pour vivre selon toute ta volonté, tous tes plans et selon toutes tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur ne veut pas nous priver d'aucun bien. En fait, toutes les bénédictions et les promesses qu'il a sont pour nous. Il est content et attend que nous nous présentons devant lui pour les recevoir. Comme Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets que le Seigneur a formés pour nous sont les meilleurs. Donc, quand nous nous présentons devant lui, il met ses projets dans nos cœurs et ces projets deviennent les nôtres. Et souvent, on se rend compte que ce qu'on pensait être très grand projet pour nous ne l'est plus. Parce qu'au moment où nous nous présentons devant le Seigneur, on a un nouveau projet que Dieu génère dans nos cœurs, qui sont vraiment ceux que nous aimons et que nous avons la passion de voir se réaliser. Tout commence donc quand nous nous approchons dès le début devant le Seigneur et que nous lui présentons nos projets. Nous citons toutes les bonnes choses que nous voulons devant le Seigneur qui ne nous privent d'aucun bien. La volonté du Seigneur est de nous combler de sa grâce et de ses bénédictions. C'est nous qui limitons notre potentiel pour recevoir devant Dieu. Le psaume 84, 11 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Si nous marchons dans l'intégrité, le Seigneur ne nous refuse aucun bien. Si nous sommes privés de bien, ce n'est pas la faute du Seigneur. Nous devons revoir notre position pour voir si nous sommes disposés pour recevoir les grâces de Dieu. Si nous marchons dans sa paix et que nous demeurons dans sa présence, que nous le cherchons premièrement, nous devons être en même d'exploser de ses grâces et de sa présence. En ce début d'année, nous devons d'abord commencer par chercher premièrement le Seigneur Jésus-Christ et il nous comblera de tous ces bienfaits dont nous avons besoin durant toute l'année. C'est une garantie et une promesse que le Seigneur nous donne dans Matthieu 6, 33 quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher veut dire commencer notre année avec lui si nous tenons à voir ses bénédictions couler à flot dans nos vies et il nous donnera tout ce que nous voulons et les projets que nous voulons réussir. Le proverbe 10, 22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Vraiment, très simplement, c'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Souvent à regarder ici, nous voyons les gens travailler durement à endurer les choses les plus difficiles. Nous nous demandons comment ils le font avec tellement de chagrin, 4 boulots, dormir dehors, dans les voitures pour pouvoir soutenir leur famille, mais ils ont plein de chagrin parce qu'ils ne sont pas dans la promesse divine. Ils ont les biens matériels, mais ils sont pleins de chagrin et ils ne peuvent même pas jouir de ces biens.
Ils sont même à l'intelligence à l'école. Dans la vie, ils n'accomplissent rien. Quand nous lisons bien, le Seigneur nous dit que la vraie bénédiction qu'il nous donne n'est suivie d'aucun chagrin. Pendant que vous louez Dieu sincèrement, vous le célébrez, vous lui accordez du temps qu'il mérite et la première place dans votre vie, alors et dans votre année, alors quand vous commencez avec lui, sa bénédiction vous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il fait naître des opportunités qui vous permettra d'avancer. Il mettra des gens, ressources sur votre chemin pour vous soutenir. Il bloquera le malheur de vous arriver. Il mettra le courage, la persévérance sur votre chemin. Plus nous accordons du temps au Seigneur et la première place, plus il se révèle, plus il nous guide et nous dirige. Prenons la résolution aujourd'hui en disant, je vais commencer à jeûner, je vais commencer par donner un peu plus pour supporter les activités de la parole de Dieu. Je vais ajouter au moins 5 minutes dans mon temps de prière et ceci fera la différence. Je vais mieux me comporter, je vais mieux pardonner, je vais mieux méditer les paroles de Dieu et me connecter profondément avec les enfants de Dieu. Bien-aimé, voici les promesses que le Seigneur te donne personnellement en ce début d'année. Dans Psaume 32:8, il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Quelle merveille pour le Seigneur d'être avec nous et de nous guider. Également dans Josué 1:8, le Seigneur dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Voici, bien-aimé, les promesses pour toi pour toute cette année de succès, de réussite et de grâce. Prie avec moi pour voir le Seigneur te remplir de bénédictions pendant la nouvelle année. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné tes bénédictions pour toute l'année. Merci surtout de nous avoir donné la clé du succès, de nous avoir rassurés de réussir toute notre nouvelle année sous ton guide. Nous avons commencé avec toi Seigneur et nous allons terminer avec toi. Tu as promis de nous instruire, de nous montrer la voie que nous allons suivre, de nous conseiller. Tu as promis d'avoir le regard sur nous. Toi qui as formulé les paix de réussite et de bénédiction pour nous, révèle-nous, Seigneur, ces projets afin qu'elles restent dans nos cœurs pour que tu nous accompagnes pour les accomplir. Sanctifie-nous afin que nous soyons aptes à recevoir la grâce que tu nous offres, le succès, la prospérité, la santé, la joie. Fais-nous pleinement vivre dans la plénitude de ta présence et de tes promesses tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afriquetoday. Le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ouvrons nos mains pour recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu pour toute cette nouvelle année qui nous attend. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afriquetoday. Merci.